Hello students, in our earlier lecture we are studied a form number 1, that is ITR 1. We studied in our previous lecture, that is part A in ITR 1, that is general information. Then part B include a part B1 and B2. Okay, so part B1 is relating to the income from salary, and part B2 is relating to the income from house property. Okay, so here we continue the format. Okay, so here we know the how to compute, how to fill the income tax return for house property. Okay, so house property, not more than one house property, then ITR 1 is applicable. Okay, so here B2 is the income chargeable under the heads of property. Okay, we already discussed this point. Now B3, so B3 is relating to the other source, income from other source. Drop down to be provided in e-filing utility specifying nature of income. So here we taken into consideration the income from other source. Then we get a less deduction under section 57 2A in case of family pension. Okay, so family pension, in case of family pension, then the assessee will get a deduction under section 57 2A. Okay, then we deduct the deduction if applicable to the assessee. Then we get a B4 that is gross total income, that is B1 plus B2 plus B3. We get a gross total income here. Okay, here we get a gross total income. Then we get a part C, or then we study a part C, that is deduction and taxable income. Now we find out a taxable income, so we deduct a deductions from gross total income. We studied these deductions in our earlier lecture, that is deduction under chapter 6A applicable for individuals. Okay, under section 80C to 80U. So here ATC means contribution, so ATC is contribution or amount of ATC's contribution is given. Then we here deduct this value from the gross total income. Okay, so here we write down the amount of, if the assessee will contribute their income in under ATC. Okay, under ATC, got it? If the assessee will contribute their income under ATC, then he will get the deduction under chapter 6A under section ATC. Then ATCC, ATCCD, ATCCD ATCCD2, okay, ATD, okay, so ATDDB disabled person, ATDDB normal person mediclaim, ATE interest on higher education loan. Okay, then ATG is relating to the donation. Okay, then ATTTA, ATTTB, okay, ATTTA for interest on saving bank account for normal person amounted to ₹10,000 is allowed for deduction. ATTTB senior citizen 50,000 interest is allowed for deduction. ATU is relating to the totally blind or physically handicapped person. Okay, so we deduct the deductions from the gross total income. Here total deduction, that is C1. Okay, so here we put the figure or make a total here, that is total deduction. Okay, total deduction. Then we find out a total income, that is C2. How to find out? So B4, here we compute a B4. So B4 minus C1, it means B4 minus C1 means a gross income less
deductions. Okay, deductions, we get a total income. Got it? We get a total income. We get a total income. Okay, got it? Yes sir. Okay, so here we get a total income amounted rupees 3 star. Okay, amounted rupees 3 star. Okay, then 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 next is exempted income for reporting purpose. Okay, then next part D is start here, that is computation of tax payable of the SEC. Computation of tax payable by the SEC. So here total income we already find out. Okay, so here total income is given, that is C2. Okay, total income. So tax on this total income. Now we compute a tax on this total income as per the slab rate. Okay, as per the slab rate. So here uh, tax payable on total income, we write down the figure here. Okay, 3 star. Okay, here we put the figure, that is compute a tax on total income. Compute a tax on total income. Then a rebate. So here from 2020-21 the rebate under section 80C is tax free income. Okay, tax free income up to 2,50,000. Okay, then these are the considered as a rebate. Okay, then tax after rebate. Okay, income tax payable minus rebate. Rebate means exemption. Okay, exemption or a tax free. Then we get a amount, that is tax after rebate. Okay, tax after rebate. Then we add a 4% cess on tax after rebate. So 4% compute on this value. 4% compute on this value, we make star in front of this value. Then here 4% says 4% says 4% says, we add says in this column. Okay, 3 star. Okay, here we add 3 star, that is 4% education says or health and education says on D3. D3 means here, D3 means tax after rebate. We compute 4% on tax after rebate. Then D5 total tax and says. So make a total of D3 and D4. Okay, make a total of D3 and D4, that is total tax and says. Here we write down the figure in this column. Then relief under section 89, please ensure to submit from 10E to claim their relief. So the relief is given here. If applicable, then we taken into consideration. If not given, then we give a remark as a nil. Okay, nil, or if applicable, then we get a relief under section 89. Then interest under section 23, if applicable, we write it here. Not applicable, then we make a dash in this particular column. Then tax, total tax paid during the year. Okay,
So total tax paid during the year of the SAC is given. Okay, then we put the figure here. Total tax paid during the year of the SAC. Okay. Okay. Then D13 and D14 is very important. Amount payable or a refund. If total tax, okay, tax total tax is given here, total tax is figure, we total tax put the figure in D11 column. Okay, so here we get a total tax. Okay, first tax payable on total income, then deduct rebate. Rebate means exempted income, exempted from tax. Okay. Okay. Then rebate after tax after rebate. Then education and health and education cess, total tax and cess, relief given, then taken into consideration, other are nil. Okay, then interest nil, fee under section nil. Okay, so here nil, and then total tax, fee and interest. So here we make a total of all tax. So here we get a total tax, then total tax paid by the SEC is given, then we taken into consideration. Okay, total tax paid by the SEC is given, then we take it into consideration, and then we compare these both value. It means total tax and total tax paid by SEC. The if the D11 is greater than D12, it means D11 is greater than D12, it means the total tax is more than the tax paid, then we put the figure in tax payable. Got it? Tax payable. It is called tax payable by the SEC amounted to rupees. If 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 total tax paid is greater than total tax, okay, total tax paid is more than the total tax, then the SEC will get a refund of tax. Here we put the figure here. Okay, and the amount payable is nil. If the total tax paid by the SEC is more than the total tax of the SEC, then the SEC will get a refund of their tax. If the total tax is more than the tax paid, then the SEC will have to paid a tax. So paid a tax is given in the D13 column. Okay, remember this, very important. Then next, part E. Okay, part D, we are discuss here part D, computation of tax payable or refund of tax. Now part E, part E is relating to the other information. Part E is relating to the other information. Other information includes here details of all bank accounts held in India at any time during the previous year, excluding dormant accounts. Okay, so here first of all we have to give a bank details of the SEC. So here IFSC code of the bank, name of the bank, account number. So IFSC code, okay, 4 star. Then here name of bank, then number, account number, then account number,
then here we put the account number, okay, here put the account number, then select for refund credit. Okay, so here we select for refund credit if tax is refunded or refundable to the SEC. Then minimum one account should be selected for refund of credit. Okay, so here we only select only one account for refund of tax. Okay, in case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return. So here SEC will select the more than one bank for a refund of their tax, then the CPA has selected the bank for a refund of the tax. Then schedule IT, details of advance tax and self-assessment tax payable. If applicable, then we will fill this schedule. Okay, if not applicable, then we make a dash in respective box. Then TDS, if applicable, then we fill, not applicable, then we make a dash. Then schedule DI, details of investment. Okay, so details of investment of SSC is given here. If SSC has invested their income in section 80C, then we here we fill this section. Okay, that is given here, section 80C, eligible amount for deduction during FY 2019-20 as per part C, deduction under taxable total income. Okay, as per those information which are provided in part C, deduction are provided here. Okay, deduction attributable to investment expenditure made between 1st April 2020 to 30 June 2020. Okay, so if applicable, we will fill this. Okay, then last point of ITR first is verification. So here stamp, receipt, seal, date and sign of receiving officials. Okay, here then here name of SEC, I whatever the name, XXX, okay, XYZ, okay, name IXX, son or daughter of XXX, 3 star. Then declare that to the best of my knowledge and belief the information given in return is correct and complete and in is accordance with the provision of Income Tax 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as down drop down to be provided in filing utility, and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number, here PAN number and here year. Okay, so here dash 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 and here PAN number. Okay, so here PAN number.
here PAN number. Here we write a PAN number. Okay. Here we write a PAN number. Okay. Then here date to file a income tax return, and here signature of SAC. Then if the return has been prepared by tax return prepare ITR, given further details. So here give a further details if necessary. Okay. So here we discuss the all ITR first. Okay. बघा यामध्ये आपण पाहिलं की मागच्या लेक्चरमध्ये इन्कम टॅक्सेबल इन्कम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपण पाहिले, कशी कम्प्यूट केली जाते ते पाहिलं. ओके. आता आपल्याला बघायचं आहे ते पुढचा पार्ट या ITR 1 चा. आता पुढचा पार्ट काय आहे तर सॅलरी झाली, हाऊस प्रॉपर्टी झाली. आता इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स असेल काय तर तो इथं D3 मध्ये येईल. त्यानंतर D3 मधनं पेन्शन, फॅमिली पेन्शन असेल त्यांना डिडक्शन मिळेल. ते डिडक्शन काय असेल ते डिडक्ट होईल, आपल्याला D4 मिळेल. D4 काय आहे तर ग्रॉस टोटल इन्कम आहे. ग्रॉस टोटल इन्कम मिळाल्यानंतर सी पार्ट चालू होतो ITR 1 चा. सी पार्ट काय आहे तर डिडक्शन आहे. डिडक्शन कशाचं आहे तर डिडक्शन चॅप्टर 6 हे ॲप्लिकेबल फॉर इंडिव्हिज्युअल, इंडिव्हिज्युअलला ॲप्लिकेबल होणारं डिडक्शन आहे. मग ते डिडक्शन काय आहे तर आपण जे शिकलो 80C to 80U पर्यंत जे सेक्शन्स आपण शिकलो लास्ट लेक्चरमध्ये बघा, एक थेरॉटिकल टॉपिक आपला पूर्ण डिडक्शनशी रिलेटेड आहे. ते डिडक्शन्स आपण शिकलो, ते डिडक्शन इथं त्या SECला मिळणार आहे. मग त्या SECनं जर इन्व्हेस्टमेंट केली असेल गव्हर्नमेंट साठी किंवा डायरेक्टली गव्हर्नमेंटला बेनिफिट मिळत आहे अशा इन्स्टिट्यूट किंवा एजन्सीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर त्याचं डिडक्शन 80C मधून त्याला मिळणार आहे. मग ते आपण पाहिलं की कॉन्ट्रीब्युशन टू LIC. ओके. देन कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रोव्हिडंट फंड, पेन्शन फंड, फिक्स्ड डिपॉझिट. ओके. याच्यात जर इन्व्हेस्टमेंट SECने केली असेल तर त्याला 80C प्रमाणे डिडक्शन मिळणार आहे, परंतु 1.5 लाखापेक्षा जास्त नाही. लक्षात आलं. म्हणजे 80Cचं मॅक्झिमम डिडक्शन तुम्हाला किती राहील 1.5 लाख रुपये. त्याचबरोबर आपण 80D पाहिलं होतं, 80DD पाहिलं होतं. डबल डी डिसेबल्ड व्यक्तींसाठी, ऑर्थोपेडिक व्यक्तींसाठी मेडिकल ट्रीटमेंट आहे. ओके. त्यानंतर 80E इंटरेस्ट ऑन हायर एज्युकेशन पाहिलं. त्याचबरोबर 80G डोनेशनचं पाहिलं. हे या ठिकाणी जर त्यांनी इन्कम अप्लाइड केला असेल तर त्याचं डिडक्शन त्यांना मिळेल. मग या डिडक्शनची टोटल आपण कुठं करणार तर C1 या कॉलममध्ये बघा, या C1 या कॉलममध्ये आपण त्याचं काय करणार आहे तर टोटल करणार आहे डिडक्शनची. आता डिडक्शनची टोटल झाल्यानंतर टोटल इन्कम असा कम्प्यूट कसा करणार तर टोटल इन्कम कसा होतो B4 मायनस C1, म्हणजे B4 हा ग्रॉस सॅलरी, त्यातून C1 म्हणजे टोटल डिडक्शन वजा झाल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे C2 म्हणजे काय आहे टोटल इन्कम आहे त्या SECचा. आता टोटल इन्कम मिळाल्यानंतर नेक्स्ट जो पार्ट चालू होतो तो म्हणजे पार्ट डी नंतर पार्ट डी चालू होतो. पार्ट डी कशा संदर्भात आहे तर जो टोटल इन्कम आलेला आहे त्याचं टॅक्स लायबिलिटी कम्प्यूट करणं. ओके. टॅक्स पेएबल आहे का टॅक्स रिफंड आहे हे शोधणं. ओके. मग त्यामध्ये पहिला पार्ट की D1 काय आहे तर टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम, म्हणजे टोटल इन्कम वरती टॅक्स ॲक्च्युली किती येतोय स्लॅब रेट प्रमाणे आपण कम्प्यूट करून इथं घेणार आहे. ओके. त्यानंतर D2 काय आहे रिबेट अंडर सेक्शन 80CA. रिबेट काय आहे तर रिबेट म्हणजे सूट आहे, इन्कम टॅक्समध्ये मिळणारी सूट.
आता ही सूट काय आहे तर 2.5 लाखापर्यंत टॅक्स काय केलेला आहे, माफ केलेला आहे. ओके ओके तर तेवढा काय राहणार आहे, रिबेट राहणार आहे. ते रिबेट वजा केल्यानंतर आपल्याला जो काही टॅक्स मिळेल, ओके म्हणजे आता रिबेट कशाला कन्सिडर केलं जातं, जेवढा टॅक्स तुमचा माफ केलेला आहे ते रिबेट म्हणून कन्सिडर केलं जातं. त्यानंतर जी रक्कम मिळेल ती असणार आहे टॅक्स आफ्टर रिबेट. ओके टॅक्स आफ्टर रिबेट, तेवढं वजा गेल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे ती टॅक्स आफ्टर रिबेट. त्याच्यानंतर आपण 4% हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस काढणार आहे. 4% हेल्थ अँड एज्युकेशन सेल्स कशावरती निघतो तर टॅक्स आफ्टर रिबेटची रक्कम मिळाली त्याच्यावरती. ती रक्कम आपण इथं लिहिली. D5ला आपण टोटल केली कशाची तर D4 आणि D3ची टोटल केली, आपल्याला टोटल टॅक्स आणि सेस मिळाला म्हणजे हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस. त्यानंतर रिलीफ असेल D6 मध्ये 89चं, तर ते आपण इथं क्लेम करणार कधी तर ज्यावेळेस त्या SSCनं 10E हा फॉर्मचं क्लेम केलं असेल तरच तो फॉर्म जर असेल 10E तरच त्याचं क्लेम इथं त्याला मिळणार आहे, अदरवाईज मिळणार नाही. जर ॲप्लिकेबल असेल तर घ्या, नसेल तर घेऊ नका. ओके त्याच्यानंतर इंटरेस्ट आहे, दिलं असेल तर घ्या, नसेल तर घेऊ नका. ओके मग हा पूर्ण कॉलम डॅश येईल, त्यानंतर डॅश येईल. त्याच्यानंतर टोटल टॅक्स, फी अँड इंटरेस्ट यांची टोटल होईल, मग आपल्याला मिळेल टोटल टॅक्स. ओके टोटल टॅक्स मिळाल्यानंतर D12 काय सांगतं की त्या SSCनं टोटल टॅक्स किती पेड केलेला आहे. ओके जर त्या SSCनं टॅक्स पेड केला असेल तर त्या टॅक्स पेडची रक्कम इथं घेणार. ओके त्यानंतर D13 मध्ये येणार. आता इथं कंपॅरिझन इम्पॉर्टंट आहे, कशाचं तर टोटल टॅक्स आणि टॅक्स पेड. जर टोटल टॅक्स हा टॅक्स पेडपेक्षा जास्त असेल, टोटल टॅक्स हा टॅक्स पेडपेक्षा जास्त असेल तर त्या SSCला चालू वर्षी जो काही राहिलेला टॅक्स असेल तो काय करावा लागेल, द्यावा लागेल, म्हणजेच टॅक्स पेएबल राहील त्याचा, तो इथे येईल. जर D14 मध्ये येऊया. आता D13 तुम्हाला समजलं असेल. D13 काय आहे, जर चालू वर्षी टॅक्स जास्त असेल आणि SSCनं टॅक्स पेड कमी केला असेल तर जो काही डिफरन्स राहिला असेल तो टॅक्स पेएबल येणार आहे. आणि जर SSCचा टॅक्स पेडची रक्कम जर जास्त असेल, ओके म्हणजे SSCनं त्या वर्षी टॅक्स हा जास्त पेड केला असेल आणि त्यांची टॅक्स लायबिलिटी कमी आली, ओके टोटल टॅक्स त्यांचा कमी आला, तर जो काही डिफरन्स आहे तो इन्कम टॅक्सकडून त्यांना काय होईल, रिफंड केला जाईल. मग रिफंड असेल तर रिफंड कॉलममध्ये, जर पेएबल असेल तर पेएबल कॉलममध्ये. ओके दोन्हीपैकी एका कॉलममध्ये त्याचा डिफरन्स जाणार आहे आणि राहिलेला कॉलम नील म्हणणार आहे. ओके हे झालं कम्प्युटेशन. पुढचा पार्ट आहे तो पार्ट E. ते कशा संदर्भात आहे तर अदर इन्फॉर्मेशन. अदर इन्फॉर्मेशन कशाचे आहे तर बँकेचे आहे. ओके अदर इन्फॉर्मेशन कशाचे आहे, बँकेचे आहे. यामध्ये काय काय दिलेलं आहे तर ज्या कोणत्या बँक देईल तो SSC त्यांचा IFSC कोड असेल, त्या बँकेचं नाव असेल, अकाउंट नंबर असेल, त्याचबरोबर त्या त्या दिलेल्या लिस्टमधल्या बँकेपैकी एक बँक त्यानं काय केली पाहिजे, रिफंडसाठी सिलेक्ट केली पाहिजे. ओके जर सिलेक्ट केली नाही तर CPC हे काय करणार आहे, स्वतः एक बँक सिलेक्ट करून त्याला रिफंड करेल इफ रिफंड असेल तर. त्यानंतर शेड्यूल IT जे आहे ते ॲडव्हान्स टॅक्स आणि सेल्फ असेसमेंट टॅक्स पेमेंटसाठी आहे. जर ॲप्लिकेबल असेल त्या SSCला तर आपण ते फिल करणार आहे. आता सेल्फ असेसमेंट आपण पाहिलेला आहे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, की जो SSC स्वतःचा इन्कम स्वतः कम्प्यूट करून काय करत असतो, इथं माहिती फिल करत असतो, त्याची इन्फॉर्मेशन इथं द्यावी लागेल. त्यानंतर शेड्यूल जे आहे TDSचं, TDS डिटेल्स ते इथं आहे. TDS डिटेल्स एम्प्लॉयरचं असेल किंवा टॅक्स कलेक्टरचं असेल किंवा टॅक्स पेयर्सचं असेल, हे सर्व आपण इथं रेकॉर्ड किंवा हे सगळं आपण तिथं त्या कॉलममध्ये रिस्पेक्टिव्हली भरणार आहे. जर दिलं असेल तर भरणार, नसेल तर नील येणार. त्यानंतर शेड्यूल DI जे आहे ते डिटेल्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. डिटेल्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट कशा संदर्भात तर इन्व्हेस्टमेंट, डिपॉझिट्स, पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ
क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट बी चॅप्टर 6 आहे. म्हणजे पार्ट बी मध्ये ज्याचं आपण डिडक्शन घेतलं त्या सर्व डिडक्शनची लिस्ट इथं येईल, किंवा इथं त्याचं काय करावं लागेल, आपल्याला काय काय क्लेम घेतलं याची माहिती इथं द्यावी लागेल, किंवा कशा कशात इन्व्हेस्टमेंट आहे त्या SSCची डेट आपण लिहावी लागेल. त्यानंतर शेवटचा पार्ट येतो तो म्हणजे लेफ्ट हँडच्या कॉर्नरमध्ये बघा स्टॅम्प रिसिप्ट नंबर सील डेट अँड साइन आहे, जो ऑफिसर रिसिविंग करणार आहे त्याची. त्याच्यानंतर तिथं व्हेरिफिकेशन होतं SSCचं. पहिल्यांदा येईल आय म्हणजे मी किंवा तो SSC, त्या SSCचं नाव, तो कुणाचा मुलगा आहे किंवा कुणाची मुलगी आहे त्यांचं नाव. ओके. त्याच्यानंतर पुढे येईल ते रिटर्न कॅपॅसिटी कधीची असेल ते तिथं येईल. ओके. इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे 2020-21 असेल. ओके, ते तिथं येईल. त्याच्यानंतर त्याचा पॅन कार्ड नंबर शेवटला येईल. त्याच्यानंतर तिथं डेट येईल. ओके, इथं डेट येईल. डेट नंतर इथं सिग्नेचर येईल. ओके, इथं काय येईल, सिग्नेचर येईल. लक्षात आलं. इथं काय येईल, सिग्नेचर येईल. ओके, इथं पॅन कार्ड नंबर आणि इथं सिग्नेचर येईल. लक्षात आलं. सिग्नेचर आल्यानंतर नेक्स्ट कॉलम जो आहे तो कशाचा आहे, तर इन्फॉर्मेशनचा आहे. कोणती इन्फॉर्मेशन, इफ द ITR हॅज बीन प्रिपेअर्ड अँड टॅक्स रिटर्न, मग त्याचे इथे आयडेंटिफिकेशन नंबर TRP1 आणि काउंटर सिग्नेचर इथं असणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं. मग इथे येईल ते काय राहणार आहे तुमचं, पॅन नंबर, नाव, आई वडिलांचं नाव आणि इयर. ओके, त्यानुसार हे काय केलं जाईल, कम्प्यूट केला जाईल किंवा ITR फाईल केली जाईल. लक्षात आलं. तर अतिशय सोपा हा ITR 1 आहे. कोणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, तर ॲप्लिकेबल फॉर सॅलरी, इन्कम फ्रॉम सॅलरी, इन्कम फ्रॉम वन हाऊस प्रॉपर्टी, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स नॉट मोर दॅन 50 lakh. ओके, अँड दिस ITR इज ऑल्सो कॉल्ड ITR सहज. ओके, गॉट इट, समजलं. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we are compute or we are fill a manual ITR 1. ओके, मग पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण काय करायचं आहे, तर ITR 1 याच्यावरती साधारणतः 3 ते 4 किंवा 5 ते 6 आपण काय घेणार आहे, एक्झाम्पल्स घेणार आहे. ओके, आणि कसा ITR भरला जातो हे इथं आपण बघणार आहे. लक्षात आलं. तर तुम्हाला समजलं असेल असं कन्सिडर करून आपण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमला सुरुवात करणार आहे. ओके, उद्याच्या लेक्चरमध्ये किंवा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर सॉल्व ए प्रॅक्टिकली हाऊ टू फाईल ए इन्कम टॅक्स रिटर्न फर्स्ट. ओके, दॅट इज इन्कम टॅक्स रिटर्न फर्स्ट सहज ॲप्लिकेबल टू द individual having income from salary, income from one house property and income from other source and having total income up to rupees 50 lakh. Okay, got it. And then after then we are after discussing or after filing the ITR 1, we go to discuss the ITR 2. ITR 2 is applicable to individual and HUF, individual as well as Hindu undivided family not carrying out business or profession under any proprietorship. म्हणजे आता ITR 1 झाल्यानंतर ITR 2 आपण बघणार आहे. ITR 2 हा एकंदरीत 26 ते 27 पानांचा आहे. ITR 2 हा कुणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, इंडिव्हिज्युअलसाठी सुद्धा आणि हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीसाठी सुद्धा. परंतु कुणासाठी नाही, तर हे इंडिव्हिज्युअल असेल किंवा HUF असेल, त्यांनी इन्कम बिझनेस किंवा प्रोफेशनमधून मिळवलेला नसावा, किंवा हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली असेल तर त्यांचा बिझनेस किंवा
प्रोफेशन नसावं किंवा प्रोप्रायटरशिप नसावी, हे एक या इन्कम टॅक्स रिटर्नचं काय राहणार आहे, लिमिटेशन्स सांगितलेलं आहे. म्हणजे इथं ITR 2 इज ॲप्लिकेबल टू हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली अँड इंडिव्हिज्युअल नॉट कॅरिंग आउट बिझनेस ऑर प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्रायटरशिप. लक्षात आलं. एक मला आय थिंक 26 pages ITR second is given. So we first of all read all ITR second. Okay, 26 पानाचा ITR आधी आपण पहिल्यांदा रीड करणार. रीड केल्यानंतर त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत किंवा ज्या ज्या ॲप्लिकेबल आहेत तेवढंच आपण काय करणार आहे, फील करणार आहे, भरणार आहे. लक्षात आलं. त्याला म्हटलं जातं ITR 2. ओके, ITR 2 चे आपण एक साधारणतः जास्तीत जास्त एक्झाम्पल घ्यायचा प्रयत्न करू. ओके, त्याच्यानंतर ITR 2 झाल्यानंतर आपण ITR 3 मध्ये येणार आहे. ITR 3 हा कशा संदर्भात आहे, तर ITR 3 हा इंडिव्हिज्युअल अँड HUF हॅव्हिंग इन्कम फ्रॉम ए proprietor business or profession. So ITR 3 is applicable to the business or profession for individual and Hindu undivided family having income from business or profession. म्हणजे income and gain from business or profession earned by a HUF or individual are fill a ITR 3. Okay, so ITR means income tax return 3 form is applicable to individual as well as Hindu undivided family who have derived their income from business or profession. म्हणजे ITR 3 म्हणजे ITR 3 हा कुणाला लागू आहे, तर ITR 3 हा इंडिव्हिज्युअल साठी सुद्धा आणि HUF साठी सुद्धा आहे. परंतु त्यांनी इन्कम कोणत्या थ्रू मिळवला पाहिजे, तर बिझनेस किंवा प्रोफेशनच्या थ्रू मिळवला असेल तरच त्यांचा ITR 3 ॲप्लिकेबल होणार आहे. आणि हा ITR 3 हा साधारणतः एक 48 पेजेसचा राहील किंवा आहे. तो एक आपण पहिल्या 1-2 लेक्चर्समध्ये डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती सुद्धा जर आपल्याला वेळ मिळाला तर प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम घेऊया. ओके, नाही भेटला तरी सुद्धा आपण त्याला ॲडजस्ट करून त्याच्यावरती डिस्कस केल्यानंतर सुद्धा समजेल त्याच्यावरती आपण 1-2 प्रॉब्लेम घेणार आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी study the how to file a income tax return first. Okay, it is a basic ITR. Okay, it is a basic ITR to file. Okay, it is not much hard. Okay, it is very easy to file a income tax return. Okay, so in our next lecture we are start to file a practical ITR 1 applicable to the individual having income from salary, income from one house property and income from other source and having total income up to rupees 50 lakh. Okay, got it? Yes sir, got it. Okay, thank you very much.